हरे कृष्णा इன்று श्रीमती राधाराणियोடைய அவதார தினம். அப்போ இப்பொழுது நாம் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்து நாம் பார்ப்போம். Bhakti Yoga means pray for mercy from Guru, from Gauranga, from Radha Krishna. This is Bhakti Yoga. பக்தி யோகா என்பது நம்முடைய குரு கௌரங்க கிருஷ்ணருடைய கருணையை யாசிப்பது. राधे जय जय माधव दयिते 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 गोकुल तारुणी मंडलमयिते गोकुल तारुणी मंडलमयिते गोकुल तारुणी मंडलमयिते गोकुल तारुणी मंडलमयिते राधे जय जय माधव दयिते 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 दामोदर रति वरदान वेशे दामोदर रति वरदान वेशे दामोदर रति वरदान वेशे दामोदर रति वरदान वेशे हरि निष्ठुर वृंदाविपिनेशे हरि निष्ठुर वृंदाविपिनेशे हरि निष्ठुर वृंदाविपिनेशे हरि निष्ठुर वृंदाविपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदादी नवशशि लेके वृषभानुदासी नवशशि लेके वृषभानुदादी नवशशि लेके वृषभानुदासी नवशशि लेके ललिता सखी गुण रमिता विशाखे 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 राधे जय जय माधव दयिते 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 कारुणं कुरु मयि करुणावतीते करुणा कुरु मयि करुणावतीते कारुणं कुरु मयि करुणावतीते करुणा कुरु मयि करुणावतीते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे
Sundara, Radha Shyam Sundara, Jai Radha Shama Sundara, Shama Sundara, Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Radha Govinda, Radha Govinda, Jai Radha Gopal Ju, Radha Gopal Ju, Radhe Jaya Radha Gopal Radha Gopal Radhe Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। राधाष्टमी महोत्सव की जय। संगीत वैष्णव भक्त वृंद की जय। पितामह गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं तदादिष्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीयुताकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं शाकरागं सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितं च विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So by the blessings of Srila Prabhupada and previous acharyas, we are observing this festival, Radashtami festival. ஹரே கிருஷ்ணா. சில பிரபாருடைய கருணினாலையும் நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியர்களுடைய அருளாலையும் நம்ம இன்றைக்கு ராதாஷ்டமி வைபவத்தை கொண்டாடி இருக்கின்றோம். So like Janmashtami, Radhashtami, Gaur Purnima, Nityananda Trayodasi, all the festivals
remind us, also give chance us to pray at the lotus feet of Lord. அப்போது இந்த மாதிரி வைபவங்கள் அனைத்துமே ஜன்மாஷ்டமி, நித்யானந்த திரயோதசி போன்ற இந்த வைபவங்கள் அனைத்துமே நமக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கின்றது பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக. So, like for material works, you want some energy. For material job, for material duties, you want some energy. நம்ம இந்த பௌதீக லோகத்திலே வேலை செய்வதற்கு நமக்கு சக்தி தேவைப்படுகின்றது. Yeah, your mind should be strong, your body should be strong. You must have some financial status. Then you can perform some material activities. நம்மளுடைய மனம் பலமாக இருக்க வேண்டும், நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நல்ல தடமாக இருக்க வேண்டும். இப்படியாக இருந்தாக்கா நம்மளால இந்த பௌதிக கடமைகளை செய்ய முடியும். And for spiritual, this is spiritual life. For spiritual life, we want some energy also. Spiritual energy, not material energy. அப்போது ஆன்மீக விஷயங்களான பக்தி செய்வதற்கு நமக்கு ஆன்மீக சக்தி தேவைப்படுகின்றது. Yes. So these prayers, observing festivals, chanting Hare Krishna Mahamantra, glorifying, hearing the qualities of Lord, Radharani, that is actually we want to accumulate the spiritual energies. அப்போ இந்த மாதிரி வைபவங்களை நாம் கொண்டாடுவது, ஹரி நாம ஜபம் செய்வது, அப்புறம் நம்ம அன்றைக்கு பக்தி பண்ணுவது, இதெல்லாம் எதற்காகனாக்கா நமக்கு ஆன்மீக பக்தியை ஆன்மீக பலத்தை கொடுக்கும். And spiritual energy, the basic of spiritual energy, you can say the first step of spiritual energy, you can receive through sadhu guru. But in that, you develop faith. You will develop faith towards Krishna. அப்போது இந்த ஆன்மீக பலத்தை பெறுவதற்கு அதுக்கு முதல் படி என்னன்னாக்கா சாது குருவிடமிருந்து நாம் கருணை பெறுவது. Generally we have faith, whatever scientists are saying, whatever political leaders saying, whatever other people are saying, we have faith. But whenever the topics come about spiritual life, always doubt comes. Why this will happen? Why this will happen? Without blessings, without energies, we cannot put faith on spiritual topics. Spiritual energy is required. Blessings is required. Otherwise, doubt will be there. அதாவது விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை நம்ம நம்புகின்றோம், ஆனால் ஆன்மீக விஷயங்களை சொல்லுகின்ற பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வருகின்றது. அப்போ அந்த சந்தேகம் போகணும்னாக்கா நமக்கு ஆன்மீக பலம் தேவைப்படுகின்றது. In material life, you have some doubt, no problem, you will struggle. If you are doubting your wife is doubting you, you are doubting your officer, so you will face some problems. But in spiritual life, you have doubt, you will finish it. You can't advance one inch, even you cannot stay in spiritual life. அப்போது இந்த பௌதீக விஷயங்களிலே நமக்கு சந்தேகங்கள் வந்தால் நமக்கு சில பிரச்சனைகள் வரும். ஆனால் ஆன்மீக விஷயத்தில் நம்மளுடைய பக்தியிலே நமக்கு சந்தேகங்கள் வந்துட்டாக்கா நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயனற்றாக விடும். Yes, therefore Krishna in Bhagavad Gita said, Sansayatma vinasyati. If someone have a doubt, he will perish soon. He will perish. He cannot advance. He will finish. அப்போது நமக்கு ஆன்மீகத்திலே பக்தியிலே சந்தேகம் வந்து விட்டாக்கா நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை அழிந்துவிடும். Actually, the source of all spiritual energy comes from Radharani. Yeah. அப்போது இந்த அனைத்து ஆன்மீக சக்திகளுமே எங்கேருந்து வருகிறதுனாக்கா ஸ்ரீமதி ராதாரிடமிருந்து வருகின்றது. Yeah. Energy and energetic. Shakti and Shaktiman. Which Shakti? Radharani. Shaktiman? Krishna. Energy and energetics. The source of all spiritual energy, Srimati Radharani. அப்போது இங்கே சக்தி சக்திமான் என்று இரண்டு விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றது. சக்தி என்பது ஸ்ரீமதி ராதாராணி, சக்திமான் அந்த சக்திக்கு மூலமாக இருப்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். So why we came to spiritual life? We came to spiritual life for happiness. Because we are soul. We want happiness, eternal happiness. அப்போது நம்ம எதுக்கு இந்த பக்தி வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நாம் மகிழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கிறோம், ஒரு ஆனந்தத்துக்காக வந்திருக்கிறோம். இந்த ஆனந்தமானது நிரந்தர ஆனந்தமானது. So one, like in other process, if you control your mind, then you will be happy. If you control your senses, you will be happy. But we don't want, we want only
How to get happiness from soul, from super soul, from Krishna. Automatically, if you get happiness, if you get blessings from Radharani, automatically your mind, senses, everything will purify. Everything, always you will exist in happiness. நாம் நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தினால் அதில் ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும். நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தினால் அதில் ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஆனால் நம்மளுடைய ஆத்மாவிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்படக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் தான் உண்மையான ஆனந்தமாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த ஆனந்தத்தை பெறுவதற்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய கருணை நமக்கு தேவைப்படுகின்றது. So in all spiritual aspects in India, especially in India, the all worshippers, they used to worship Shakti. Like Ram, Sitara, Lakshmi, Narayan. Always you can find. Parvati, Shivji, always Shakti. We want spiritual. Any spiritual persons have to receive spiritual energy from Shakti, from energy. அப்போது இந்தியாவிலே நம்ம எந்த வழிபாடை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நாம் சக்தியை தான் வழிபடுவோம். உதாரணத்துக்கு சீதா பிராட்டியை வழிபடுவது ராமர் மூலமாக நாம் வழிபடுகின்றோம். அப்புறம் லக்ஷ்மி நாராயணன், லக்ஷ்மியை வழிபடுகின்றோம். அப்போ பார்வதி தேவி சிவபெருமானாக நம்ம வழிபடுகின்றோம். இந்த மாதிரி சக்தியின் மூலமாகவே நம்மளுடைய வழிபாடுகள் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. In South India, Venkateswar. Who is Venkateswar? Padmavati is there. Shakti. But sometimes what happens? We don't give importance on Shakti. But it is Lord's energy. She is like in charge. If she is blessed, then we become energetic. We can lead our spiritual life. அப்போ திருமலையிலே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரருக்கு பத்மாவதி தாயார் சக்தியாக இருக்கிறார். அப்போ இந்த சக்தி எதுக்கு தேவைப்படுகின்றனாக்கா நம்மளுடைய ஆன்மீக பக்தி வாழ்க்கையிலே நாம் மென்மேலும் உயர்வதற்காக. In India also, the other sadhakas, like other spiritual persons, they plead Shakti, they earn Shakti, but they misutilize it. Look, like mystic process, Ashtanga yoga process or other things. But they are earning energy but not serving Krishna, Lord. That is their mistake. அப்போ நம்ம சில யோக முறைகளை நாம் பார்க்கின்றோம். சில சித்தர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் சில யோக பயிற்சிகளை செய்து சில சக்திகளை பெறுகிறார்கள். ஆனால் அந்த சக்திகளை பெற்ற பிறகு அது பகவானுடைய சேவைக்காக அவர்கள் பயன்படுத்துவது கிடையாது. So Krishna is Supreme Personality of Godhead. The Krishna of three energy. Krishna's internal energy is three. Like external energy also three. Satagun, Rajagun and Tamagun. Mood of goodness, passion and ignorance. External energy, these three. And internal energy also three. அப்போ கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தியும் மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அதே சமயத்தில் இந்த பௌதீக விஷயமான இந்த பகிரங்க சக்தியும் மூன்று விதமாக சத்வம், ரஜம், தமோ என்று மூணு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது. Whole material nature, you know, this flower, you see how many variety of flowers, how many variety of lights, plastics, fibers, electrics, everything. This is Krishna's external energy's manifestation. We are only dealing with Krishna's external energy. Yeah, everything. The seasonal changes, water, you know, rain is happening, so earthquake is happening, everything. Krishna's external energy is so powerful. What to speak about internal energy? அப்போது நாம் இப்போ பார்க்கின்ற இந்த பௌதீக விஷயங்களே, இந்த அழகான பூக்கள் இருக்கின்றன, மழை பொழிகின்றது, சூறாவளி வருகின்றது, இதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பகிரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தி. இந்த வெளிப்புற சக்தியே இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுனாக்கா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி இன்னும் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். So antaranga shakti, like bahiranga shakti, is three mode of nature. Antaranga shakti is also three: Sat, Chit and Anandamaya. அப்போது இந்த அந்தரங்க சக்தியும் மூன்றாக சொல்லப்படுகின்றது: சச்சித், ஆனந்தம். And Radharani is an expansion of Krishna's Anandamaya Shakti. Anandamaya Shakti means Ladini Shakti. அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணியோ இந்த ஆனந்தமய சக்தியோடைய சொரூபமாக இருக்கின்றார். And we are soul.
Because we are soul, we are suffering here because we have connection with external energy, not with internal energy. Therefore, soul, before marriage, we want to, once I marriage, I will be happy. Once, okay, now you married. You are happy? No. Okay, after marriage, if I have a son, then I will be happy. Okay, now you have son. You are happy? If I have money, then I will become happy. Now you are happy? Why? Everything is there. When you are in India, you are thinking, if I will go to West America, then I will become happy. Ask to American, you are happy? He said, no, I am not happy. Why? Because your soul, you cannot be satisfied. You can't be satisfied with external energies, activities. Only you are managing your body. Because you are soul, you have to touch or you have to contact with internal energy. அப்போது நாம் ஆத்மாவாக இருந்த போதிலுமே இந்த பௌதிக விஷயங்களிலே தொடர்பு கொண்டதுபடியால் நாம் துன்பப்படுகின்றோம். உதாரணத்திற்கு திருமணம் செய்கின்றோம், திருமணத்திலே பிரச்சனைகள் வருகின்றது. குழந்தை இல்லை என்று சொன்னாக்கா குழந்தை பிறந்தவுடனும் பிரச்சனை வருகின்றது. அமெரிக்கா சென்றால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று சென்றாலும் பிரச்சனை வருகின்றது. ஏனென்றால் இந்த ஆத்மாவானது எப்போதெல்லாம் பௌதீக விஷயங்களிலே தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றதோ அப்பொழுது அந்த துன்பத்துக்கு முடிவே இல்லை. அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன முடிவுன்னா இந்த ஆத்மாவானது ஆன்மீகத்திலே இணைக்க வேண்டும். Atma is not female, Atma is not male, Atma is not Indian, Malay or Christian or Hindu. Atma is Krishna's. Due to our karma, we are receiving all these designation, all these bodies, and due to desire, different variety of body, different sufferings. But Atma is struggling. Atma wants to contact with Krishna energy. You want happiness. So because we are soul, we have to contact with the Radharani's. Always, therefore we are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. We are praying to Radharani, O Radhe, O Krishna, please accept me, engage me in your service. அப்போ இவ்வாறாக இந்த ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. அப்போ இந்த ஆத்மா கிருஷ்ணரை விட்டு பௌதிக விஷயங்களில் இருக்கின்ற போது துன்பப்படுகின்றது. அப்போ இந்த ஆத்மா எப்பொழுதுமே இன்பத்தைக்காக இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றது. அதுக்கு உண்மையான இன்பம் எப்போ கிடைக்குதுன்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கின்ற பொழுது. அப்போது எப்படி நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும்னாக்கா ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய கடுமையை நாம் யாசிக்க வேண்டும். அப்போ ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய கருணையை எப்படி நாம் யாசிப்பதுன்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தின் மூலமாக நாம் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய கருணையை பெற முடியும். Yes. So like although Krishna is managing the whole material world by his external energy, because he is merciful, he saw all the souls are suffering here. Let I have to go. I have to teach them. You are my part and parcel. You are suffering here. Therefore, this is Krishna's blessings. When Krishna appears, Krishna pushed to Radharani. Radharani, Radhe, you have to go to also material world. You have to also go. Because we have to perform some pastimes. By seeing, by hearing all these pastimes, then the souls will develop attraction, attachment towards us. அப்போது இந்த நாமெல்லாம் இந்த பௌதிக லோகத்திலே துன்பப்படுவதை பார்த்துவிட்டு பகவானுக்கு ஒரு மனதில் ஒரு கவலையாம். அப்போது அவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் சொல்லுகின்றாலாம், ஸ்ரீமதி ராதாராணி, நாம் இந்த பௌதிக லோகத்திலே போய் அவதாரம் செய்ய வேண்டும். ஏன்னாக்கா நாம் அவதாரம் செய்து அந்த லீலைகளை இந்த ஆத்மாக்கள் பார்த்த பிறகுதான் அவர்களே இந்த துன்பத்திலிருந்து வெளிப்படுவார்கள். அப்போ நாம் அவதாரம் செய்ய வேண்டும் என்று. Therefore it is called avatar. They appear, they descend. Not in mother's womb. Don't think Krishna was in mother's womb. No, Krishna appeared 400 bar. Shankha, Chakra, Gada and Padma appear there. And within Devaki's womb, then Devaki's womb, only Jogamaya create only some air. So that Devaki can feel, oh, Krishna is within me. Krishna is within my womb. So nothing was. Krishna, how can Krishna come? In mother's womb, they appear. Radharani also appear. அப்போது கிருஷ்ணருடைய இந்த அவருக்கு வருகை தந்தது இந்த பௌதிகத்தில் அது நம்மை போல பிறப்பது கிடையாது. தாயின் கருவிலே பகவான் பிறப்பது கிடையாது. அவர் அவதாரம் செய்கின்றார்.
அம்மா ஆனால் தேவகி தன்னுடைய வயிற்றிலே கருவிலே குழந்தை இருப்பதாக ஒரு உணர்வு எப்போதுமே ஏற்படுமா? ஏன்னாக்கா அது யோகமாயாவுடைய சக்தினாலேயே உள்ளுக்கு காற்றுகள் மூலமாக நிரப்பப்பட்டு தன் வயிற்றில் கருவு இருக்கின்றது எண்ணத்தை தேவகிக்கு கிடைக்குமே தவிர பகவான் ஒருபோதும் தாயின் கருவில் பிறந்தது கிடையாது. If you go to Vrindavan, you can see whether Krishna is Lord or not. Many places still you can find Krishna's footprints. Nandagaon you can find Krishna's footprints. Govardhan you can find Krishna's footprints. Kamyavan Charanipad you can find there near Chotbaitan. I can say this is close to, this is towards Delhi. Another place is there, Krishna's feet, big feet are there. Within the stone, you understand? Within the stone, Krishna's footprint is there. You show your footprints. You are working on the marble. Show your footprints. I want to see. Okay, whether your footprints is how powerful you are. And Radharani's also. Radharani's footprints are there, especially on Govardhan. Radharani's, how can you say this? Anchal saris. Radharani wearing sari. So in Surya Kund you can find the stone where Radharani put her saris. Within the stone, this Radharani's saris spot is there still. ஸோ நாம் இன்று இந்தியாவுக்கு சென்றாலும் கூட அங்கே பிருந்தாவனத்திலே நாம் கிருஷ்ணருடைய திருவடி பாதத்தை நாம் காண முடியும். கற்களிலே பகவான் லீலை பண்ண பொழுது அவருடைய திருவடி பாதம் கோவர்தன மலையிலே, நந்த கிராமத்திலே, அந்த மாதிரி இடங்களிலே இருக்கும். அதே போல் ஸ்ரீமதி ராதாராணி லீலை செய்கின்ற பொழுது அவருடைய புடவையானது கோவர்தனத்திலே சூரியகுண்ட் என்ற இடத்திலே இன்னும் இருக்கின்றது, அது அந்த கல்லின் மேலே. Yes. So this is today's Radharani's appearance day. So why Radharani descend? Why Radharani descend here? அப்போ இன்று ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய அவதார நாள். இப்போ ஸ்ரீமதி ராதாராணி எதற்காக அவதாரம் செய்தார்? Because Radharani's pleasure potency. Radharani Shakti means pleasure potency. Our job is how to give pleasure to Krishna. Yeah. What is teachings from Radharani? Radharani is saying, if you want to stay happily, just follow my footsteps. How I am always trying to please Krishna, you should always try to please Krishna. This is your constitutional position. அப்போ ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய அலாதனி சக்தியாக இருக்கின்றார். இந்த அலாதனி சக்தி என்னன்னாக்கா எப்போதுமே பகவானுக்கு இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியவர். அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணி இந்த அவதாரம் பண்ணி நமக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு காட்டுகின்றன்னா, இந்த பௌதிக துன்பத்திலிருந்து நீ வெளிப்பட வேண்டும்னாக்கா அதுக்கு ஒரே வழி எப்பொழுதுமே சதா பகவானுக்கு எது இன்பத்தை கொடுக்கும் என்று அந்த செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும். Why we are suffering here? Why we are suffering here? Who is not suffering? Indian people are not suffering? American people are not suffering? Malaysia people are not suffering? Everyone is suffering. Why suffering? Because their soul, they are disconnected from Krishna. They forget Krishna. They forgot Krishna's business. They have to see Krishna, they have to serve Krishna, they have to love Krishna. They forgot. Therefore suffering. அப்போது நாம் இந்த லோகத்திலே எங்கு பார்த்தாலுமே அனைவருமே துன்பப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஐரோப்பாயர்கள், அமெரிக்கர்கள் என்று யாரும் பஞ்சபட்சம் பார்க்காம அனைவருமே துன்பப்படுகின்றோம். இப்படி அனைவருமே துன்பப்படுவதற்காக என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அந்த தொடர்பை துண்டிக்கப்பட்டு விட்டோம். அப்போது எப்பொழுது நாம் மீண்டும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோடு அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம்னா அப்போ தான் நம்ம துன்பத்திலிருந்து விலக முடியும். This is the teachings from Radharani's life history. I don't want to see anything except Krishna. I don't want to serve anyone except Krishna. I don't want to think anything even. Don't want to think anything except Krishna. Only Krishna. This is Radharani's book. அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய மனோபாவம், அவங்க நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்னன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும், எப்போதுமே பகவானுக்கு எது இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியமோ அந்த விஷயங்களை செய்ய வேண்டும். இப்படியாக பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருந்து அவருடைய பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். When Radharani, Krishna came at Chaitanya Mahaprabhu, assuming the mood of Radharani, always crying, always. Jagannath Puri, still the same place is there, Gambira, always crying, crying, crying. And chanting holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, but crying, always crying. அப்போ சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள்
ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பாவத்திலே அவதாரம் செய்தவர். அவர் அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணிய பாவத்தில் அவதாரம் செய்து என்ன பண்ணுகிறார்னா, எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்காக அழுது கொண்டே இருப்பாராம். ஜெகநாத்புரியிலே கம்பீரா என்ற இடத்திலே அவர் எப்பொழுதும் அழுது கொண்டே இருப்பாராம். அவர் பகவானுடைய புனித நாமமான இந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே அழுது கொண்டே இருப்பாராம். You cannot find such worshipper who is crying always for his Lord. Happiness, only Radha. Always crying. How to give pleasure, how to give pleasure, how to give pleasure to Krishna. Always crying within the heart. Yeah. அப்போ ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்பொழுதுமே அழுது கொண்டிருப்பது காரணம் என்னன்னாக்கா, எப்படி பகவானுக்கு இன்னும் இன்பத்தை கொடுப்பது, எப்படி இன்னும் பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது என்ற எண்ணத்திலேயே ஏங்கி அழுது கொண்டே இருப்பது ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய தன்மை. And what is our business? We are always crying. How can I stay happily? How can I stay happily? Krishna make me happy. I want to stay happily. This is our condition. Without serving Krishna, without pleasing Krishna, we want to stay happily. ஆனால் நாமும் அழுது கொண்டே இருக்கிறோம். நாம் எதற்காக அழுகிறோம் என்றால், கிருஷ்ணா நான் கவலைப்படுகின்றேனே, எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுங்கள், எனக்கு இன்பத்தை கொடுங்கள் என்று அதற்காகவே நாம் கிருஷ்ணரிடம் அழுது கொண்டே இருக்கின்றோம். This is illusion. Even you are a religious person, even you are a devotee, but you don't want to serve Krishna, but you want happiness. How it is possible? You are in Maya. That indicates that you are still in Maya. You are an easygoing person. You don't want to serve Krishna, you don't want to please Krishna, but want happiness. அப்போது நாம் பகவானுக்கு திருப்தி செய்யாமல், பகவானுடைய இன்பத்துக்காக எந்த ஒரு செயலும் செய்யாமல், ஆனால் ஆனந்தம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தால் அதுவே மாயை. What is Krishna's favorite flower? Which one? Lotus. No. Radharani, this is Radharani's favorite. Radharani is always preparing. Kadam. India. Malli. How can you say in English? Jasmine, huh? Yeah, this jasmine flower. Radharani always like. I have to prepare a garland always. I want to offer this jasmine garland to Krishna. Because Krishna's blood body is bluish. Turban, different flower, pick up feather, fruit, green, they place a scarf. And dress color? Yellow. And in yellow color, if jasmine garland is there, Krishna looks so beautiful. Even which dress Krishna is wearing, and Krishna should wear this type of garland. Still, this is thought of Radharani. Radharani is searching. Oh, I have to get this jasmine flower garland. And sending this Sakhis, go and collect jasmine flower. I want to prepare one garland. அப்போ இவ்வாறாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்பொழுதுமே இந்த மல்லிகை பூக்களை கொண்டு பகவானுக்கு மாலை செய்வாராம். பகவானோ நீலத் திருமேனி, அவருடைய கழுத்திலே மயிலிறகு இருக்கும், அவர் பட்டு பீதாரமான மஞ்சள் ஆடை அணிந்திருப்பார். இந்த மாதிரி தோற்றத்தில் பகவான் இருக்கும்பொழுது அவருக்கு அந்த அழகான அந்த வெள்ளை மல்லிகைப்பூ மாலை அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா. இந்த மாதிரியாக நித்தியமும் பகவானுக்கு என்னென்ன மாலைகள் செய்ய வேண்டும்னு சகிகளை கொண்டு அந்த பூக்களை கொண்டு வந்து அவர் மாலை தொடுப்பாராம். So this is Radharani's duty to give pleasure to Krishna. This is the teachings from Radharani. So we want to please. To whom? Soul want to please Krishna, super soul. Difficult. Without Radharani we cannot please Krishna. Because Radharani only knows how to please Krishna. Therefore we are follower of Radharani. We are follower of Radharani. அப்போ இந்த ஆத்மாவானது பகவானான பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகின்றது. ஆனால் இந்த ஆத்மாவானால நேரடியாக பகவான் பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்ய இயலாது. ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய கருணையினாலேயே நம்மால பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். Radharani have so much love for Krishna. Just by seeing Krishna, when you sing Krishna, you see anything. So eyelid is there or not? This is called eyelid.
eyelids there. It will stop for 1 second maybe. But it is intolerable for Radharani. Just why this eyelid is falling down and criticizing Brahma. Radharani, gopis, they used to criticize Brahma. They have so much love for Krishna. They want to see Krishna always. They want to serve Krishna always. They want to love Krishna always. That is Vrindavan. அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணிகளும் மற்ற கோபிமார்களுமே பிரம்மரை நோக்கி என்ன கோவிச்சுக்கிறாங்கனாக்கா, பிரம்மதேவரே, எங்களுக்கு ஏன் இந்த கண்ணிமையை நீங்கள் படைத்து விட்டீர்கள்? இந்த கண்ணிமை மூடுகின்ற பொழுது அந்த ஒரு தருணம் எங்களால் பகவானுடைய அழகை பார்க்க முடியவில்லையே என்று. They are criticizing Brahma. Kodinatra nahi dila sabe dila dui. Brahma is a rascal. They used to say. Brahma created such a nice creation, but he is a rascal. You don't know. So only they're giving 2 eyes to gopis. Suppose you have to give crores of eyes. Suppose this eye is closed, next eye we can see Krishna. We want to see Krishna constantly. This is Radharani and gopis feeling. We want to see Krishna always. We don't like separation. We want to see always Krishna. We want to serve Krishna. Even they criticize. They don't have fear. Openly they criticize Brahma. அப்போ கோபிமார்கள் என்ன சொல்லுகின்றாங்கன்னா, பிரம்மதேவர் மிகவும் கொடியவர். என்னன்னாக்கா, இவர் அழகான பிரபஞ்சத்தை படைத்து பகவான் இருக்கின்றார். ஆனால் அந்த அழகை பார்க்கக்கூடிய இந்த கண்கள் ஒரு கண்கள் மட்டும் கொடுத்து விட்டாரே, அவர் ஒரு கண் மூடுகின்ற பொழுது மற்றொன்று கண் திறக்க வேண்டுமே, இப்படி இல்லையே என்று அவர்கள் பிரம்மதேவரை பார்த்து கவித்துக் கொள்கிறார்களாம். Radharani, because we are follower of Radha, Gaudiyas means they are follower of Gaura. Gaura means Radha. And our mood is service mood. Not that devotee, only easy-going devotee, I will come and just take prasadam. Then after prasadam, who will serve? Who will serve Krishna? No, we are Gaudiyas. We are follower of Radha. We want to become servant. Therefore, we are praying to Tulsi Maharani. What we are praying? Always give me service. Seva adhikara diye guru nija dasi. Make me mad servant. I want to serve you. I want to serve you. Yeah. அப்போது இந்த நம்மளாம் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் மகாபிரபு கௌரங்க மகாபிரபுவும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் வித்தியாசம் கிடையாது. அப்போது நம்மளுடைய பரம்பரையிலே என்ன பாவம்னா, சேவை, எப்பொழுதும் பகவானுக்கான சேவை செய்து கொண்டே இருப்பது தான் நம்மளுடைய பாவமானது. உதாரணத்திற்கு நாம் துளசி மாதாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். என்ன பிரார்த்தனைனாக்கா, தாயே, தயவு செய்து எப்போதும் எங்களோட பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் எங்களை ஈடுபடுத்துங்கள் என்று. Service is life. If you don't have Krishna service, you don't have life. That is Radharani's policy. This is Radha policy. We want service. Why there is competition between Radha and Chandravalli? Why? This is not enviousness. Radha is not envious towards Chandravalli. But why there is competition? Because I want to serve Krishna. I want to please Krishna. No one can please like me. This is Radharani's mood. Why Krishna is going to Chandravalli? Chandravalli is creating disturbance in my service. They have disagreement only for service. Yes, in Golok Vrindavan, this spirit is there, service spirit. அப்போ கோலோக பிருந்தாவனத்திலே அனைவருக்குமே இந்த பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் என்ற அந்த போட்டியே இருக்குமே தவிர பொறாமை இருக்காதாம். உதாரணத்திற்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்பொழுதுமே பகவானை எப்படி திருப்தி பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பாராம். ஆனால் பகவான் சந்திரவெளியிடம் செல்வாராம். இதனாலே ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு ஒரு போட்டி உணர்வு வருமா, நாம் எப்படி இன்னும் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது என்று. Whenever there is no service, Radha become feels like diseased, morose, fainted. Like no life in this body, because no Krishna service. Yeah. Always aspiring service. Yeah. This is Radha. அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நினைத்து கொண்டு இருப்பாராம். எப்போதெல்லாம் சேவை செய்யவில்லையோ அவர்கள் சக்தி இழந்தது போல மயங்கிய நிலையிலே கிடப்பாராம். Many times, because I already said this story about Surya Kund. Every day Radharani used to carry different cakes, foodstuffs to offer Krishna. But there is always challenges for Radharani.
That means when you serve Krishna, some challenges will come. The mother-in-law, Jatila, Utila, they are always doubting. Why Radharani is so happy? Because whenever Radharani is serving Krishna and returning to house, she was very happy, very jolly mood. Yeah, if you serve Krishna, then you will be happy. Otherwise, you don't think without service you can stay happy, you know. So they are always in doubt. Why Radha is so happy? Yeah. All day she's cooking. Still, why she is so happy? அப்போது நாம் ஆன்மீக பக்தி வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு சோதனைகள் வரும். உதாரணத்திற்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணி நிறைய பதார்த்தங்களை செய்து சூரிய குண்டில் போய்ட்டு அங்கே வழிபாடு செய்வார், பகவானை ஆராதிப்பார். பகவானை ஆராதித்த பிறகு அவர் மீண்டும் வீட்டுக்கு வந்து விடுவார். வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவர் ஆனந்தமாக இருப்பார். ஏன்னா பகவானுடைய சேவையில் நாம் ஈடுபட்ட உடனே நமக்கு அந்த ஆனந்தம் வந்துவிடும். அப்போ அவர் இவ்வளவு ஆனந்தமாக இருப்பதை கண்டு அவருடைய மாமியார் அந்த ஜதிலா என்ற குதிலா இருவருமே சந்திக்கிறார்களாம், எப்படி இவர் இவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கிறார் என்று. Their duty, Jatila and Kutila's duty, they are like Maya. Maya is always creating problem for you when you want to serve Krishna. Oh, I have this job, I have that job, my son is sick, my daughter is sick, I have this problem, my office job. This is Maya. Maya is always creating obstacle to serve Krishna. But you have to avoid it. You have to strengthen yourself by receiving mercy from Guru and Krishna. Otherwise, Maya always create obstacles. Maya don't want you should be a devotee, pure devotee. Yeah, you should mind devotee. Maya wants you should mind devotee. Don't become Krishna's devotee. Yeah, Maya wants that thing. அப்போ இந்த ஜத்திலா குத்திலா இருவருமே எப்பொழுதுமே துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள். அதுக்கு என்ன ஒரு உதாரணம்னாக்கா, நாம் எப்பெல்லாம் பக்தி பண்ணுகின்றோமோ நமக்கு துன்பம் வரும் மாயையுடைய சொரூபத்திலே. ஏன்னா நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வதை மாயை விரும்பாது. மாய சக்தியானது நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யாமல் மாயைக்கு சேவை செய்ய அது நம்மை தூண்டுகும். This is the teachings from this story. If you serve Krishna with love, like our Gurudev said, service should be loving service. If you serve without of love, whatever obstacle will come, Krishna will protect you. This is the story. This is once happened. We'll discuss about the story. அப்போ நாம் எந்த சேவை பகவானுக்கு செய்தாலுமே அது நாம் பக்தியோட அன்போடு செய்ய வேண்டும். இதுதான் பகவான் விரும்புகின்றார். So one day Radharani went there, went to Suryakund, and Radharani's husband, this is not husband, this is Chaya. Krishna's how can I say? Shadow. You cannot make separate energy and energetics. Yeah. Fire and heat, you can separate? No, cannot. So this is Krishna's expansion. And husband's worshipful deity is Kali, Mother Durga, Kali. Radharani worshipping Krishna. But they have to always doubt why Radharani is so jolly, so happy. They have doubt. They want to check Radha. Actually, Radha is going to Suryakund. Let's see whom he is worshipping. Yeah. அப்போ இவ்வாறாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்போதுமே சூரிய குண்டில் போய்ட்டு அங்கே வழிபாடு செய்வார். அப்போ இதை பார்ப்பதற்காக அவருடைய கணவர், இந்த கணவர் அபிமன்யு, அவர் யாருனாக்கா கிருஷ்ணருடைய நிழல் சக்தி. இந்த பௌதிகத்தில் அவதாரம் பண்ணுகின்ற பொழுது பகவானுடைய சக்தியாகவே அவர் கணவர் இருக்கின்றார். அவர் கணவரோ காளி மாதாவை வழிபடுகின்றவர். அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரை போயிட்டு வழிபாடு செய்கின்ற பொழுது அவர் சூரிய குண்டில் என்ன செய்கின்றார் என்பதை பார்ப்பதற்காக அவர் செல்லுகின்றார். You know, like in your bed, some, how can you say this, Sukasari, how can you say, parrots are there. So if in your house some parrot is there, if anyone will come, Sound. he will create sound. Papa. Yeah, we have parrots in childhood. We have in our house a parrot. Will come, Papa. If someone will come, immediately create sound. In Vrindavan, so in Suryakund, so some parrots are there, monkeys are there. Monkeys. They will create sound. If they find out anyone, except Krishna's servant, except Radharani's servant, anyone is entering to this forest, immediately create a big sound. Then Radharani can understand, oh, someone is coming.
அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணி சூரிய குண்டில் சேவை செய்கின்ற பொழுது அங்கள் குரங்குகள் இருக்குமாம், கிளிகள் இருக்குமாம். யாரெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யாதவர்கள் அங்கே வந்தவுடனே அவர்கள் பெரிய சத்தத்தை எழுப்புவார்களாம். அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு தெரிந்து விடுமாம் யாரோ வந்து விட்டார்கள் என்று. Yes. But at that time, Radharani was worshipping Krishna. And footsteps are there, changing dresses, everything. Different. How many times? Within 1 hour they are changing garlands. We are offering one garland to daddy. But Sakhi's Manjari is always preparing garland. Because Krishna is Banamali. He likes forest flowers. So Sakhi's Manjari find out any sort of flower, nice flower, immediately preparing garland. Service. What is the senses is meant for what is bhakti? Risikena, Risikesa, Sevanam Bhakti Uchyate. Through the senses we have to serve Krishna. That is bhakti. So that lessons we have to take from gopis. They are always expert, always dedicating their life for service. அப்போது இந்த சக்கிமார்கள் கோபியர்களுடைய தன்மை என்னன்னாக்கா, எப்போதெல்லாம் அவர்கள் எந்த மலரை பார்த்த உடனே அந்த மலர்களை பறித்து அதை அழகான மாலையாய் தொடுத்து அது பகவானுக்கு சாத்தி விடுவார்கள்லாம். என்னாக்கா பகவானுக்கு வனமாடின்னு ஒரு திருநாமம். அவருக்கு இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலர்களை பறித்து அதன் மாலையாக போட்டுக்கணும்னு பகவானுக்கு ஆசையாம். அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுவதற்காக இந்த சக்கிமார்கள் எப்பொழுதுமே மாலையை தொடுத்து கொண்டே இருப்பாராமா. அப்போ பகவான் நித்தியமும் விதவிதமான மாலைகளை அணிந்து கொண்டே இருப்பாராம். That day, because Madhura's mother-in-law, Jatila, is always complaining. Which son? Your wife, I have doubt towards your wife, Radha. Is going to forest. I don't know to whom he is worshipping, or Surya or not. You should check. Your wife is going, long time she is staying in Surya Kund. You have to check one day. So then Abhimanyu came. Abhimanyu came to check. Radharani. Actually, Radharani is not worshipping sun god, is worshipping Krishna. And the monkeys, they creating sound. And parrot, they creating sound. Now Radharani understand. Oh, someone is coming very close to me. Then what to do? Krishna is there, Radharani is there, Sakhis are there. Where Radha will go now? அப்போ ஒரு லீலை நடக்கின்றது. ஒரு நாள் ஜதிலா அவர்கள் அவருடைய கணவரிடம் சொல்லுகின்றாராம், எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கின்றது, ராதாராணி சூரிய குண்டில் போயிட்டு சூரிய தேவனை தான் வழிபடுகின்றாரோ இல்லை அவர் என்னதான் செய்கின்றார், ரொம்ப நேரமாக அவர் அங்கே இருக்கிறாரே, அதை நம்ம கவனிக்க வேணும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அப்போ அபிமன்யு அதை போய் கவனிக்க போகின்றார். சூரிய குண்டில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி சூரிய தேவனை வழிபடுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கிருஷ்ணரை அங்கே வழிபடுகின்றார். அப்போ அங்கே கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், ராதாராணி இருக்கிறார்கள், சக்கிமார்கள் இருக்கிறார்கள். அப்போ உடனே அபிமன்யு அங்கே வந்து விட்டார். அபிமன்யு வந்து உடனே அங்கே இருக்கிற குரங்குகள் கிளிகள் எல்லாம் சத்தத்தை எழுப்புகின்றதாம். அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அபிமன்யு வந்துட்டாருன்னு. ஆனால் இப்போ அங்கே கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். அப்போ ராதாராணி என்ன செய்வார்? How Krishna is serving Radharani. This is the example devotees learn. If you serve Krishna, Krishna will protect you. Krishna will protect you in any condition. So Radha is crying. Because from far away, she saw Abhimanyu is coming. Husband is coming. What to do? Krishna is there. Krishna is there. And Krishna said, don't worry. But don't worry, you are here. For you, this is not a big job. For me, Radharani is saying, this is for me. My husband is here. And Radharani is very soft and sweet. Very simple village girl. Very simple. Brajvasis means, the nature of Brajvasis, they are very simple, sweet and very cooperative. So Radharani started to cry, my husband is coming. Krishna said, don't worry. But Radharani actually worried. Husband in front of husband, Krishna is there. And before they have this doubt, we have this doubt, maybe Radha is approaching Krishna. அப்போது இங்கே இந்த லீலையிலே நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தெரிவிக்கின்றார். நாம் எப்போதெல்லாம் பகவானுக்கு சேவை செய்கின்றோமோ பகவான் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அப்படி இவ்வாறாக அந்த சூரிய குண்டிலே அபிமன்யு வந்துவிட்டார். அப்போ இது அபிமன்யு அங்கேருந்து வருவதை ஸ்ரீமதி ராதாராணி பார்த்துட்டார். உடனே ராதாராணிக்கு ஒரு பதற்றம் ஏற்பட்டுதாம்.
அபிமன்யு வந்துட்டாரே, அவர் ஏற்கனவே சந்தேகத்திலே தன் வந்து கொண்டிருக்கிறார், அப்போ இதை பார்த்துட்டா பிரச்சனையாகிவிடுமே என்று அவர் பயந்த உடனே அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லுகின்றாராம், இல்லை இல்லை நீ பயப்பட தேவையில்லை என்று. So all the footsteps are there, garlands are there, all the worshipable objects are there. So when Abhimanyu became close to Krishna, immediately Krishna assumed form of a Kali. Because he liked it. Krishna said, you don't worry Radha, I will save you. But how is saving? How Krishna is saving to Radha? Just assuming the form of Kali. Still now in Bengal they worshipping. They used to say Krishna is Kali. From this story, they used to accept Krishna as Kali. No, just to save Radha. And Radha's husband, Abhimanyu, like his worshipable deity is Kali. And Krishna became Kali. And Radharani started to worship. And Krishna said, don't worry, just worship me. And whenever your husband will see, she will become very pleased. அப்போ இவ்வாறாக தூரத்திலே அபிமன்யு வருவதை கண்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணி பயப்பட கிருஷ்ணர் சொல்லுகின்றாராம், நீ கவலைப்படாதே என்று. அப்போ அவர் கிட்ட உடனே வந்த உடனே கிருஷ்ணர் அவர் தாமாகவே காளியாக மாறிவிட்டாராம். அதனால் இன்ன வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா வங்காளதேசத்திலே சில பேர் சொல்லுவாங்கன்னா கிருஷ்ணரும் காளியும் வித்தியாசம் இல்லை, ஒன்று தான். ஆனால் இது லீலைக்காகவே பகவான் இந்த மாதிரி காளியாக அவதாரம் எடுத்தார். எதுக்கானா அபிமன்யுக்கு காளியை பிடிக்கும். அப்போ அங்கே வந்து அபிமன்யை பார்த்த உடனே ஸ்ரீமதி ராதாராணி பூஜிக்கிறார். ஆனால் அவர் பூஜிப்பது கிருஷ்ணர் அல்ல, காளியை கண்டு அபிமன்யு ஆனந்தம் அடைகிறாராம். So Abhimanyu came and paid obeisances and started to cry. Oh, my wife is so just wife, Radha is just wife. And she is worshipping my worshipable deity. But I am always blaming my wife. Because my mother is always telling me, your wife is not good wife. Today I will chastise my mom and my sister. So why they are blaming Radha? Actually Radha is worshipping Kali. And he became very happy and said to Radha, please excuse me, I am always blaming you, I am always doubting you. Then he returned and went and started to chastise Jatila and Kutila. And after he went, Krishna again achieving Krishna's power, said to Radha, you see how I save you, don't worry. Yeah. இப்போ இவ்வாறாக அபிமன்யு ஸ்ரீமதி ராதாராணி காளி தேவியை வழிபடுவதை கண்டு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றாராம். ஆஹா ராதா, நான் உன்னை சந்தேகப்பட்டு விட்டேனே, நீ கற்புக்கரசி தான், என்னுடைய தாயும் தங்கையும் நான் போய் இப்போ வந்து அவர்களை சரிப்படுத்துகின்றேன் என்று உடனே வீட்டுக்கு செல்கின்றாராம். அங்கே போயிட்டு அவருடைய தாயையும் தங்கையும் அவர் சரிப்படுத்துகின்றார். அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணி வழிபாடு செய்து கொண்டே இருக்கிறாராம். காளியாக இருந்த கிருஷ்ணர் மீண்டும் தன்னுடைய சுரூபத்தை எடுக்கிறாராம். So this is the incidences. This is the story we have to learn, especially devotees. If you serve Krishna, Krishna will protect you. Always Krishna will protect. How Krishna will protect you? Only Krishna knows. You should not worry. Your job is to serve Krishna. Your job is to serve Guru and Quran. How Krishna will maintain you, protect you, it is up to Krishna. Don't think. அப்போது இந்த லீலையிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னாக்கா, நாம் எப்போதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கின்றோமோ நம்மை பகவான் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார், நம்மை ரட்சித்து கொண்டே தான் இருப்பார். ஆனால் நம்மளை எப்படி ரட்சிப்பார், எப்படி பாதுகாப்பார்னு நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் பகவானுக்கு தெரியும். And Radharani is also very merciful. Very merciful. Yeah. When we are chanting Hare Krishna, always our heart, within our heart, we should not develop a tinge of doubt whether I will receive mercy or not. No, Hare Krishna means Radharani and Krishna will shower mercy to me because they are very merciful. We are paying obeisances to Krishna. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Deenavandhu, Jagatpati. Although he is Jagatpati, but he is Deenavandhu. He is Deenavandhu. He is the friend of fallen persons. So we are fallen persons. Krishna is very merciful and Radharani is more merciful than Krishna. அப்போது நாம் இந்த மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்கின்ற பொழுது நம்மளுடைய மனதிலே ஒரு துளி கூட சந்தேகம் வரக்கூடாதான்.
பகவான் என்னை காப்பாற்றுவாரா, என்னை ரட்சிப்பாரா என்ன. ஏன்னா பகவான் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். இவ்வாறாக நாம் எப்பொழுதுமே பக்தி சேவை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Don't think we are only chanting Hare Krishna here. No. In Golok Vrindavan also Sakhi Manjaris, they are chanting this Hare Krishna. Golekar Premdan, Harinam Sankirtan, Ratina Chanmilakyanata. Why you are not developing attachment for Harinam? Harinam, even Sakhis, Manjaris, they are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare. Chanting and service. அப்போ இந்த பகவானுடைய நாம ஜபத்தையும் சேவையும் அது இங்கு மட்டும் இல்லாமல் கோலோக பிருந்தாவனத்திலும் சகிமார்களும் கோபிமார்களும் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். In Golok Vrindavan, only dancing and chanting, serving. Yes. In Golok, you don't have to work. Yeah, you have to go 16 hours, 17 hours, 12 hours, 8 hours office just for a belly, just for chapati and sabji. No. Only their service, dancing, chanting. Enough cows are there. Everyone is not walking. Gamanam, Nrutyam. They're so jolly. In spiritual world, everyone is dancing. Like small child, you see. They're playing, dancing. All jolly mood. All their activities. Like everyone is happy. This is nature of the spiritual world. Everyone is happy. அப்போ இந்த ஆன்மீக லோகமானது எப்படின்னாக்கா எப்பொழுதுமே ஆனந்தமயமாகவே இருக்குமாம். அங்கு பகவானுடைய புனிதாமங்களை ஜபம் செய்வதும் ஆடுவதும் நடனம் ஆடுவதுமாகவே இருக்குமாம். ஆனால் இந்த பௌதிகத்திலே நாம் துன்பப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். சிந்தாமணி பிரகர சதமசு கல்ப புக்ஷம் தென் லக்ஷா விரதேசு சுரவீர விபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சத சம்பிரம செவ்யமானம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமங்குஜம். Million Lakshmis are there. They are ready to serve Krishna. But here we have service opportunity, but we are not developing desire to serve Krishna. This is conditioned nature. We are not developing desire. Now, through deity is Krishna's one incarnation. It's called Archa Avatar. Don't think deity is like deity statue. In English, what is they say? Statue. Don't think your father's statue, mother's statue is equal with Krishna's statue. Krishna's statue. This is deity. This is incarnation. When Vaishnavas perform Sankirtan, invite Krishna. Here Vaishnava approach Krishna. Krishna, you have to descend here in form of Archa Avatar. Otherwise, how a devotee will connect with you without service? Like suppose like Pujari. You are Pujari, eh? When you will dress Gaurnita, you will see Gaurnita. Otherwise, those are coming here. You see, for 1 minute they used to see Gaurnita. Oh, they don't know. But Pujari have chance to see Krishna's. From lotus feet to mouth, he can see everything. To his face, everything. So Krishna's incarnation, this is called Archa Avatar. Yeah. அப்போது நம்ம இங்கே பகவானை அர்ச்சமூர்த்தியாக பார்க்கின்றோம். இந்த அர்ச்சாமூர்த்தி பகவானுடைய அவதாரமாக இருக்கின்றார். பகவானுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. தூய பக்தர்கள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்களாம். பகவானே, நீங்களோ உங்கள் லோகத்தில் இருக்கிறீர்கள், நாங்களோ எங்கே இருக்கிறோம், அப்போ நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு சேவை செய்வது என்று பிரார்த்தனை செய்கின்ற பொழுது பகவான் தாமே அர்ச்சாமூர்த்தியாக அவதாரம் செய்கின்றார். அப்போது நம்ம இங்கே வழிபடுகின்ற அர்ச்சாமூர்த்தி பகவானுடைய சாட்சாத் அவதாரம். So always, what should be our prayer at Lotus Feet of Radharani? What should be our prayer? Give me service. Yeah, Prabhupada said these things. O Radhe, O Krishna, please engage me in your service. Yeah, service is our life. Service is joy. Through service, you can achieve everything. Don't give up service. Yeah. That should be our spirit is service spirit. அப்போது நாம் ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் பிரார்த்தனை செய்வது எப்படி இருக்கணும்னாக்கா அதுக்கு சில புரோபாட் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார். நாம் எப்போதுமே ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் பகவானுடைய சேவைக்காக யாசிக்க வேண்டுமா.
ஸ்ரீமதி ராதாராணி தயவு செய்து என்னை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள் என்று. அப்படி இவ்வாறாக நம்மளுடைய பிரார்த்தனை அந்த மாதிரி இருக்க வேணுமா? 100 years Radharani and gopis they used to cry. For what? Why they are crying? For what purpose they are crying? Krishna is not in Vrindavan, Krishna is in Mathura and Dwarka. For 100 years continuously they are crying. Why? There is no opportunity to serve Krishna, to please Krishna. What is the value of the life? Therefore they are always crying. Everyone is thinking, why gopis are crying? Why Radharani is crying? They want to serve Krishna. They want to please Krishna. Service is their life. Therefore they are always crying, always crying. அப்போ நாம் பார்ப்போம், இந்த பௌதீக லோகத்தில் அவதாரம் செய்கின்ற பொழுது ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் மற்ற சகிமார்களும் கோபிமார்களுமே அழுது கொண்டே இருப்பார்களாம். அவர்கள் அவதாரம் செய்த பொழுது 100 ஆண்டுகள் அழுது கொண்டே இருந்தாராம். அப்போ ஏன் அவர்கள் அப்படி அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள்னாக்கா, அந்த தருணத்திலே பகவான் மதுராவிலும் துவாரகளையும் இருக்கின்றார். அப்போது பகவான் அங்கு இருப்பதனாலே பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியவில்லையே என்ற அந்த கவலையிலே அவர்கள் எப்பொழுதுமே அழுது கொண்டே இருப்பார்களாம். Therefore Krishna became indebted to Radharani and gopis. In Raslila I promise, even if I will live up to a Brahma's lifespan, still I cannot repay your debt. Krishna, everyone is indebted towards Krishna. I am indebted towards Krishna, but Krishna indebted towards Radharani and gopis. Therefore he came as Gaura. Why Chaitanya Mahaprabhu was crying when you were in debt? Suppose I borrow 1,000 ringgit from you, but I cannot pay. And what I have to say? Prabhuji, please excuse me. Prabhuji, I will cry because I cannot pray. When I cannot pay, what I have to do? I will cry. Please excuse me, I cannot pay. He is crying. Gauranga is crying. Why? It's Krishna. Why is crying? He is indebted to gopis, especially Radharani. Therefore he is always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, indebted, feeling indebted. They are serving, giving everything. They give up all varieties of religions, kick out all sort of religions, just for Krishna. Just for Krishna service. They give up everything. This is gopis, this is Radharani. அப்போது அந்த கோபிமார்களும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் எப்பொழுதும் அழுது கொண்டே இருப்பதை கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த லோகத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஜீவராசிகளும் எனக்கு கடமைப்பட்டு இருக்கின்றது, ஆனால் கோபிமார்களோ ஸ்ரீமதி ராதாராணியோ நான் உம்மிடம் கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்று பகவானே சொல்லுகின்றாராம். அதனாலே சைதன்ய மகாபிரபு அவதரித்த பொழுது அவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பாவத்தில் இருந்து எப்பொழுதுமே மகா மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே அழுது கொண்டே இருப்பாராம். அந்த அழுகை என்னன்னாக்கா, பகவானே நான் உனக்கு எப்படி மென்மேலும் சேவை செய்வது என்று இதுவே கௌடிய சித்தாந்தமாக இருக்கின்றது. Yes, only this incarnation is meant to pay the debt of Radharani, Krishna. As Gaura is paying the debt. Yeah, because gopis, Radharani, they give up all sort of religion, all sort of things, and just serving Krishna. அப்போ இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் ராதாராணியிடம் இந்த கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்ற காரணத்தினாலே அந்த கடனை எப்படி போப்பது என்பதற்காகவே பகவான் சைதன்ய மகாபிரபுவாக அவதரிக்கிறார். பகவான் சைதன்ய மகாபிரபுவாக அவதரித்து எப்படி ராதாராணி அழுதார்களோ அதுபோல பகவான் அழுது அந்த கடனை தீர்க்கின்றாராம். Therefore always chant nicely 6 rounds with attentive mood and pray to Radha. Pray to Prabhupada, please give me some opportunity to serve you, to please you. Unless we serve, unless we please Guru and Gauranga, where is our spiritual life? Where is our spiritual status? We may be officially initiated, whatever we may be, but unless by service we will please Guru and Gauranga, we will please Krishna, we cannot advance, we cannot test the spiritual life. Yeah. We can take these lessons from Srila Prabhupada. 7th year, why he went to West? Why he went to America? For Guru service. My Gurudev said, Guru service. If you want how can you say? If you want a
glorious, blissful, spiritual life, don't give up service. Just don't give up service. Rather, always pray to Radhe, always pray to Krishna, pray to Mahaprabhu, to Srila Prabhupada and Acharyas, give me service opportunity. Because that is the only asset for us. Yeah, we don't have securities, we are not very pious person, our mind senses are not controlled, we have many bad qualities. Only by serving and receiving blessings, we can please Guru and Quran. Yeah. அப்போது நாம் மிக கவனமாக இந்த பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும், ஜபம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஜபம் செய்து கொண்டே இருந்து என்ன பிரார்த்தனை பண்ணோம்னாக்கா, தயவு செய்து எனக்கு பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள் என்று. ஏன்னா பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் மட்டுமே நம்மால் அந்த ஆன்மீகோடைய பக்தியோடைய அந்த இன்பத்தை நாம் பெற முடியும். நாம் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய குருக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னன்னாக்கா, ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் தமது முதிய வயதிலே 70 வயதிலே அமெரிக்கா சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். அது தன்னுடைய சொந்த நோக்கத்துக்காக எதுக்குமல்லாமல் அவர் சென்ற காரணம் என்னன்னாக்கா, தன்னுடைய குருவுடைய கட்டளை, தன்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தைக்காக அவரை போய்ட்டு பிரச்சாரம் செய்தார். அப்படி நாமும் அந்த மாதிரி இருந்து கொண்டு எப்பொழுதும் பகவானுடைய சேவையிலே ஈடுபட வேண்டும். Yes, therefore here is center. So whenever you have time, according to your capacity, you just come and serve. Someone can clean the temple, someone can collect flowers, someone can prepare garlands, someone can cook, someone can clean the utensils. This is Krishna's. Temple means, this is Krishna's, and temple means giving opportunity to serve Krishna. This is temple. அப்போது இந்த ஆலயம் இங்கு அழகாக எழுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலயம் இங்கே எதுக்கு இருக்குனாக்கா, இது எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. அப்போ நாம் இங்கே அன்னாடிக்கும் நம்மளால் முடிந்தவரை என்னென்ன சேவைகள் நம்மளால் செய்ய முடியுமோ அது நமக்கு இங்கே சேவை செய்ய வேண்டும். So this is the prayer. So now we have other programs. So this is the prayer at Lotus Feet of Srimati Radharani and all Acharyas. They should always have mercy so that we can engage in their service. It makes our life successful. அப்போ இதுவே நம்மளுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்க வேண்டும். நாம் எப்போதுமே நம்மளுடைய ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடமும் நம்மளுடைய ஆச்சாரிகளிடம் பிரார்த்தித்து அவர்களிடம் சேவையை யாசிக்க வேண்டும். Yes. So please always try to come to temple, pay your senses, clean this place, offer some flower. You can find a different blissful life. Yeah, service means different blissful life. You will forget all your problems. So many thoughts is coming. But by serving, you can forget other things. Without service, you cannot forget. You cannot forget your problems. அதனாலே இங்கே இருக்கிற அனைவருக்கும் என்ன ஒரு சிறு வேண்டுகோள்னாக்கா, நீங்கள் அன்றாடக்கும் இந்த கோயிலுக்கு வாருங்கள், வந்து உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஏதேனும் ஒரு சேவைகளை செய்யலாம், பூக்களை பறித்து பகவானுக்கு நாம் சமர்ப்பிக்கலாம். இவ்வாறாக நாம் செய்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் சச்சரவுகள் எல்லாமே நாம் மறக்க இயலும். श्रील प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय, राधाष्टमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।